Hello friends, up till now we have discussed rectilinear motion, that is a motion in a straight line. That is when a particle is moving along a straight line, and we used to denote this is the displacement and this is the time. So this is x and this is t, and we used to denote the according to the time the position of the particle. But now, in this lecture, we are going to discuss the motion in two dimension. That is, when a particle is moving on a plane. ही टू डायमेन्शनल मोशन आहे. म्हणजे नाव इफ द पार्टिकल इज नॉट मूव्हिंग इन अ स्ट्रेट लाईन बट इट इज मूव्हिंग इन दिस प्लेन. Like supposing this particle is moving from point P to the point Q. So we are going to discuss the motion of the particle in two dimension, that is in a plane. Up till now, we have discussed the definitions of displacement, the path length, the velocity, the average velocity, the instantaneous velocity, the speed, that is the average speed, the instantaneous speed, the acceleration. We have discussed the definition. All these definitions, as they were in the straight line motion or the rectilinear motion, remain the same. Only the difference is that now we have the two dimensions. That is, the particle is moving along the x-axis and simultaneously the particle is moving along the y-axis also. आत्तापर्यंत आपल्या पार्टिकलच्या मोशनला फक्त एक डायमेन्शन होतं along the x direction. आता आपल्या पार्टिकलला दोन डायमेन्शन आहेत, म्हणजे along the it is moving along the x axis and the y axis, कारण तो आता प्लेन मध्ये मूव्ह होतो आहे. Now consider a particle. The particle is at point P and the time is t1, and as the time moves forward, the particle also moves from point P to point Q. And at time t2, the particle comes at point Q. Now, since the particle is moving in a plane, hence we consider this is the x-axis, this is the y-axis. Now, the particle initially is at point P. At time t1, the particle is at point P. So, the position of the particle at point P, the position vector, we can be represented as OP, vector OP, which is vector x1. We write it as vector x1. And after the particle moves to point Q at time t2, the position vector of the particle is OQ. So OQ is equal to x2, vector x2. This is the position vector of the particle when it is at point Q. Now, we join this OP, this is the position vector x1, we join OQ, this is the position vector x2. Now, initially, the particle, when it was at x1, when the particle was at point P, the components, the x and the y components of the vector x1. So we draw perpendicular. इथून आपण perpendicular टाकला on the x axis आणि P या point पासून आपण perpendicular टाकला on the y axis. So that perpendicular meets the x axis at x1 and the y axis at y1. So P चे जे coordinates आहेत ते झाले x1 and y1 are the coordinates of the particle which is at point P and time t1. Now, the particle is moving from point P to the point Q. After time t2, the particle reaches point Q. So, from point Q, we drop a perpendicular on the x-axis. So, it meets the x-axis. It meets the x-axis at point x2. And we drop a perpendicular from point Q on the y-axis. And it meets the y-axis at y2. So, the components of the point Q
along the x-axis and the y-axis are q will be x2, y2. So in this way we write the x and the y components of the point q which is at the particle reaches at time t2. Now we join point P to point Q. So we get vector x2 minus x1, or we get vector PQ. So vector PQ is vector x2 minus vector x1. Now at point P, when the particle is at point P, which is at time t1, how can we represent this position vector OP or this vector x1? We have to write x1 into two components. दोन पार्ट्स मध्ये आपल्याला लिहायला पाहिजे, कारण तो पार्टिकल प्लेन मध्ये प्रवास करतोय. आता तो स्ट्रेट लाईन मध्ये चाललेला नाहीये, त्याला फक्त एक एक्स ॲक्सिसचा कोऑर्डिनेट नाहीये. आता त्याला दोन कोऑर्डिनेट्स आहेत, त्याला एक एक्स कोऑर्डिनेट आहे आणि एक वाय कोऑर्डिनेट आहे. म्हणून त्याला त्याच्या या एक्स आणि वाय कोऑर्डिनेटच्या फॉर्मॅटमध्येच मला हा x1 लिहायला लागणार आहे, वेक्टर x1. सो वेक्टर x1 ला आपण कसं लिहिलेलं आहे, x1i प्लस y1j. हा त्याचा x कंपोनंट आहे, म्हणजे कंपोनंट अलॉंग द एक्स ॲक्सिस x1, आणि y1 हा त्याचा y कंपोनंट आहे अलॉंग द y ॲक्सिस. सो x1 ला आपण हा जो वेक्टर आहे x1, या वेक्टर x1 ला आपण कसं लिहिलं, x1i प्लस y1j. So this is at point P. Now at point Q, when the particle is moving from P to Q at this point and it reaches the point Q, we know that it reaches the point Q at time t2. Now we are going to write the position vector of the point Q, that is x2. सो x2 इज इक्वल टू त्याचे x कंपोनंट आणि y कंपोनंटच्या फॉर्मॅटमध्ये आपल्याला लिहायला लागणार आहे. त्याचा कोऑर्डिनेट्स काय आहे, x2 y2 आहे. सो वी राईट वेक्टर x2 इज x2i प्लस y2j. सो इन दिस वे वी हॅव रिटन द पोझिशन वेक्टर्स ऑफ OP, that is x1, and OQ, that is x2. Now P पासून Q पर्यंत पार्टिकलची डिस्प्लेसमेंट झालेली आहे. सो पार्टिकल डिस्प्लेसेस फ्रॉम P टू Q. आणि किती वेळा डिस्प्लेसमेंट झालेली आहे, तर इथे जेव्हा पार्टिकल होता तेव्हा द टाइम वॉज t1. इथे जेव्हा पार्टिकल आला तेव्हा टाइम वॉज t2. सो द डिस्प्लेसमेंट इज इन टाइम t, that is t2 minus t1. So we get for PQ, or for delta, the displacement of the particle. So x2 minus x1 is equal to delta x. So delta x is equal to x2 minus x1. So delta x. So what is x2? x2 is x2i plus y2j. So we have written here x2i plus y2j. And what is x1? x1 is x1i plus y1j. So we have written this x1. So this is x2 and this is x1. Now the terms having coefficient i चे जे टर्म्स एक्स ॲक्सिसच्या दिशेचे जे टर्म्स आहेत ते आपण जिथे i आहे ते आपण एकत्र लिहिलेले आहेत. सो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू x2 मायनस x1i प्लस y2 मायनस y1j. i असलेले टर्म्स एका बाजूला आणि j असलेले टर्म्स एका बाजूला. सो वी गेट x2 minus x1, so delta x is equal to x2 minus x1i plus y2 minus y1j. But what is delta x? Delta x is the displacement of the particle from P to Q जेव्हा particle displace झालेला आहे. So ती displacement दाखवणारा आहे delta x. After discussing the displacement of the object which is moving in a plane from point P to point Q, we now discuss about the velocity of the object. The average velocity. We know that the velocity, the definition according to the definition of the velocity is the velocity is the change in position per unit time, or it is the displacement upon time.
is the velocity or the average velocity. So the average velocity is delta x, that is the displacement of the particle from the point P to point Q. So V average is delta x upon delta t. So this vector delta x we know. We have discussed just now. It is x2 minus x1I plus y2 minus y1j upon delta t. Delta t is the change in the time in which the displacement has taken place. So the initial time at point P was t1, final time at point Q was t2. So we write here t2 minus t1. So V average is x2 minus x1 we separate. आपण separate केलं. कारण इथे न्यूमरेटरला दोन टर्म्स आहेत म्हणून. सो x2 minus x1 into I upon t2 minus t1 plus y2 minus y1 upon t2 minus t1 into j. म्हणजे हे x2 minus x1 upon t2 minus t1 I plus y2 minus y1 upon t2 minus t1 j. So this is the average velocity. हा जो पार्टिकल इथून इथे मूव्ह झालेला आहे P पासून Q पर्यंत, त्याची आधी आपण डिस्प्लेसमेंट काढली. आता आपण त्याची ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी काढतोय आणि ती ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी आहे दिस वी हॅव फाउंड द ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी. मग आता हा इथे आय आहे आणि इथे जे आहे. म्हणजे हा कोण झाला, जिथे आयची ही जी टर्म आहे, आयचा जो इथे कंपोनंट आहे, आयसाठी जो कंपोनंट आहे तो कोण आहे, तर इट इज द व्हेलॉसिटी along the x-axis. Velocity of the particle हा जो x2 minus x1 upon t2 minus t1 ही जी टर्म आहे ती the velocity along the x direction आहे. आणि ही y2 minus y1 upon t2 minus t1 ही जी टर्म आहे j which is the component of j. So that is the velocity along the y direction. So आपण कसं लिहितो, व्ही ॲव्हरेज इज व्ही, ह्याला याच्याऐवजी आपण लिहिलं व्ही एक्स आय आणि याच्याऐवजी आपण लिहिलं व्ही वाय जे. सो व्ही ॲव्हरेज दॅट इज द व्हेलॉसिटी, ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी अलॉंग द एक्स डायरेक्शन. याला आपण व्ही एक्स असं म्हणतोय. ते काय आहे तर x2 minus x1 upon t2 minus t1 आणि व्ही ॲव्हरेज y म्हणजे व्ही वाय दॅट इज द ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी अलॉंग द y डायरेक्शन is y2 minus y1 upon t2 minus t1. म्हणजे हे याला आपण vy लिहिलं, याला आपण vx लिहिलं. So in this way we have found the average, this is the average velocity this is the average velocity of the particle which has moved from the point P to the point Q. Now, after finding the average velocity, we want to find the magnitude of the average velocity. आपल्याला त्याचा magnitude find करायचं आहे. मग according to what we have discussed in the chapters, in the scalars and the vectors part, that is the mathematical methods या chapter मध्ये आपण जे discuss केलेलं आहे, त्याच्याप्रमाणे आपण हा जो vector आहे, V average, the velocity vector, average velocity vector vxi plus vyj, याचा आपण मॅग्निट्यूड कसा लिहितो, तर मॅग्निट्यूड ऑफ v average vector is under root of x कंपोनंटचा स्क्वेअर करायचा प्लस y कंपोनंटचा स्क्वेअर करायचा आणि त्याचा अंडर रूट घ्यायचा. सो इन दिस वे आपण त्याचा मॅग्निट्यूड फाइंड करतो की त्या व्हेलॉसिटीचा मॅग्निट्यूड किती आहे. अँड द नेक्स्ट इज द डायरेक्शन. आपण या वेक्टरची डायरेक्शन आपण कशी लिहितो आहे. सो डायरेक्शन of the average velocity is v average. The direction of v average, that is the average velocity, is tan of theta according to what we have studied in the initial chapter, mathematical methods. Tan of theta is vy upon vx. So theta gives the direction. Tan theta gives the direction of the average velocity. After discussing the displacement, the average velocity of the particle which is moving in a plane from point P to point Q, we are now discussing the instantaneous velocity of the object. म्हणजे त्या क्षणाची velocity, म्हणजे when time is tending to 0 त्यावेळेला त्याची velocity काय आहे. So
द इन्स्टंटेनियस व्हेलॉसिटी तिथे पण आपण याच पद्धतीने डिफाईन केलं होतं, म्हणजे रेक्टिलिनियर मोशनमध्ये पण आपण याच पद्धतीने डिफाईन केलं होतं. इथे दॅट इज द मोशन, म्हणजे रेक्टिलिनियर मोशन म्हणजे मोशन इन वन डायमेन्शन. आता ही मोशन इन अ प्लेन आहे, सो मोशन इन द टू डायमेन्शनल मोशन आहे. इथे पण आपण इन्स्टंटेनियस व्हेलॉसिटी सेम पद्धतीने सांगणार आहे. ओनली द डिफरन्स नाव हिअर इज दॅट देर आर टू कंपोनंट्स. तिथे आपल्याला एकच कंपोनंट होता dx अपॉन dt. आता इथे आपल्याला दोन कंपोनंट्स येणार आहेत, dx upon dt along the x direction and dy upon dt along the y direction. So in this way, the instantaneous velocity of the object, आपण म्हटलं v is the instantaneous velocity. मग आपण लिमिट, मर्यादा काय दिलेली आहे टाइमला, की टाइम शुड बी व्हेरी व्हेरी स्मॉल. So that is p should be very very near to q. If p is very near to q, the time will be very very small. So the time is very very small, time is tending to 0. Delta x upon delta t. Now ह्यालाच आपण डिफरन्शियल फॉर्ममध्ये कसं लिहू शकतो, व्हेन द टाइम इज टेंडिंग टू 0, त्यावेळेला आपण कसं लिहू शकतो, dx अपॉन dt in the form, differential form in the mathematics, because we know that physics and maths are the two sides of the same coin. So आपण सगळे फिजिक्सचे प्रॉब्लेम्स विथ द हेल्प ऑफ मॅथमॅटिक्स वी फाइंड आउट. सो इथे आपण डिफरन्सिएशनचा यूज केला, सो dx अपॉन dt. मग आता बट दिस dx अपॉन dt हॅज टू कंपोनंट्स बिकॉज द मोशन इज अलॉंग द प्लेन. इट इज अ टू डायमेन्शनल मोशन. सो वी राईट dx अपॉन dt अलॉंग द एक्स ॲक्सिस, म्हणजे त्याला म्हणून मग इथे हा एक घेतला, आणि dy बाय dt इंटू j. सो या पद्धतीने आपण इन्स्टंटेनियस व्हेलॉसिटी ऑफ द पार्टिकल आपण इथे लिहिलेली आहे. नाव आता ही जी इन्स्टंटेनियस व्हेलॉसिटी आहे तिचा मॅग्निट्यूड किती आहे, तर आपण डिस्कस केलेला आहे आधी. तर हा जो ही जी व्हेक्टर क्वांटिटी आहे, ह्या व्हेक्टर क्वांटिटीचा मॅग्निट्यूड कसा असतो, त्याच पद्धतीने आपण मॅग्निट्यूड इथे पण लिहिणार आहे. सो द मॅग्निट्यूड ऑफ द इन्स्टंटेनियस व्हेलॉसिटी इज v. तर इथे पहा मी ॲरो मार्क दिलेला नाही, कारण मला फक्त मॅग्निट्यूड लिहायचं आहे. इट विल बी अंडर रूट ऑफ एक्स कंपोनंटचा स्क्वेअर प्लस y कंपोनंटचा स्क्वेअर. सो dx अपॉन dt स्क्वेअर प्लस dy अपॉन dt स्क्वेअर. So this is the magnitude of the instantaneous velocity. Now, the next point is the direction of the instantaneous velocity. So the direction is tan of theta. तिथे पण आपण बघितलेलं आहे आधीच, that in the initial lectures आपण डायरेक्शन कशी लिहितो, ह्या वेक्टरची डायरेक्शन कशी आहे, तर tan of theta. Tan of theta is this is the y component upon the x component. So dy by dt upon dx by dt. So dy by dt, dx by dt क्रॉस मल्टिप्लाय झाले. So dt by dx, dt cancel केले. So dy by dx is the tan theta, which gives the direction of the instantaneous velocity of the particle which is moving in the two dimension. Thank you.